Eu espero que vocês tenham feito a prática. Vocês fizeram essa prática com a letra A, vocês certamente encontrarão benefícios e perceberão que essa prática, de fato, vai ajudar vocês. Muitos de vocês não acreditam que vocês precisam praticar chamata. Só que vocês não podem se desviar de chamata. Vocês não podem evitar chamata. Porque chamata é fundamental para que nós possamos desenvolver a nossa capacidade de concentração. Se vocês soubessem hoje que a sua mente poderia ficar em um único lugar, sem ficar saltitando de um lado para o outro por 30 segundos ou 1 minuto, você já veria como isso já é algo benéfico. E vocês podem testar por vocês mesmos. Sem chamata, eu estou mencionando qualquer forma de chamata. Sem a prática de chamata, seja ela em que forma for, vocês não serão hábeis para focar em nenhuma prática ou mesmo ir mais profundamente em uma prática. Eu já dei esse exemplo inúmeras vezes. Se você quiser ver uma estrela, você olha a estrela a olho nu, mas olhar a olho nu não é ver a estrela na sua completude. Você precisa de um equipamento apropriado para ver bem essa estrela. Então, você precisa de um telescópio. Só que se a base do telescópio está o tempo inteiro se mexendo, você não vai ser capaz de focar na estrela, investigar a estrela e ver a riqueza de detalhes da estrela em profundidade. Porque o movimento do telescópio não permite você focar. Quando você acha que você olha a estrela, aquela agitação já passa para um outro ponto ali do céu. Então, você precisa ver o estado da sua própria mente. E você precisa entender que a sua mente está completamente distraída, agitada. E sem essa base de chamata, você não vai conseguir fazer prática de vipassana, você não vai conseguir fazer a prática de deidade. De maneira que a base de chamata é importantíssima. E vocês não precisam acreditar em mim. Não acreditem em mim. Veja o seu próprio estado da sua mente. Veja como a sua mente está agitada. E é claro que eu espero estar errada, né? E eu espero que todos vocês tenham o que nós chamamos de calma permanente. Que vocês tenham essa quietude, essa capacidade de repousar a mente serenamente, sem agitação e sem distração. Eu espero que todos vocês tenham a calma permanente que vem com a prática de chamata. That's it, Annie. Okay, before I go on with the teaching today on the Mahayana approach to awakening, anybody have any questions in relationship to shamatha? Antes de prosseguirmos nos ensinamentos do Mahayana para o despertar da consciência, para o despertar, alguém gostaria de fazer qualquer tipo de pergunta a respeito da prática de chamata? So you all understand the value of doing shamatha. Todos vocês entenderam o significado, o valor de fazer a prática de chamata? Anne, eu tenho uma pergunta. Mm-hmm.
Gal has a question. Em alguns momentos que eu estou fazendo a prática da letra A, né? Aí surgem algumas perguntas. De onde é que está vindo a letra A? E aí não são muitas, não. É de vez em quando surge isso. Então eu fico observando de onde é que ela está surgindo e de onde é que ela está desaparecendo. Pode fazer isso ou não me vincular a esse pensamento? Como é que seria? Gal says, in some moments when I practice the letter A, some questions arise, not every time, but in some moments. And the question is, where does the letter A come from? And where is it disappearing? Where is the letter A going to disappear? Yeah, well, it's all the mind, isn't it, Gal? It's nothing outside of your own mind. We're creating a support for our mind to be more focused and more relaxed. And so then we create the letter R. We remember the meaning of the letter R, which is emptiness itself, and then we use it as a support. The more we can focus in a relaxed way, then we begin to understand the meaning of the empty nature of the phenomenal world and the empty nature of the perceiver of the phenomenal world. Otherwise, it's just words, isn't it? Yeah. Empty nature. What does that mean? When you look around you and you see everything that you perceive is full of meaning, value, and content. And here we're being told the true nature is empty of value, meaning, and substance. But that's not the way we see, is it? Why don't we see that? Because we're very attached to this meaning and value and substance that we give whatever we perceive. It's a habit. We don't try to cut that habit. So we just keep projecting more and more meaning, more and more value, more and more concepts onto whatever is coming in through our senses. Whatever we see, whatever we hear, whatever we smell, whatever we taste, we don't just see it in a pure and simple way. No, we see, oh, isn't that a lovely tree? Isn't that a strange animal? Isn't that's what we see. We see the constant habit of projecting onto whatever is coming in through our senses. So we never see the truth. And that's why we have all the ups and downs in our life. Because if we give whatever we perceive a positive value, then usually we have desire for it. If we give it a negative value, then we want to get rid of it. So it's because we give this appearance some value, some meaning, some content. That's why we suffer.
we're always trying to control whatever we perceive, making it in. We never see it as it is. This is a big problem. Because you can't let go. You can't let go of what we call empty appearance. It's not two separate things, emptiness and appearance. It's the same empty appearance. Okay. Então, a pergunta da Gal, né, foi que em alguns momentos, quando passa a prática da letra A, surgem perguntas. De onde vem a letra A? De onde ela está surgindo e para onde ela está desaparecendo? E Anne respondeu, é sempre a mente. Não há nada além da mente. O que nós estamos fazendo é criando um suporte para que a nossa mente possa ficar mais focada e relaxada. Então, nós usamos a letra A e nos lembramos do significado da letra A, que a letra A significa vacuidade. E quanto mais focados, de modo relaxado, mais nós entendemos a vacuidade, mais nós entendemos a natureza vazia do mundo dos fenômenos e a natureza vazia de nós mesmos, de quem observa o mundo dos fenômenos. Porque se nós não tivermos isso em conta, a prática da letra A vira meras palavras. E quando nós lembramos que o significado da letra A é vacuidade, nós lembramos que a verdadeira natureza ela é vazia de significado, valor, conteúdo, substância. Só que esse não é o modo como nós vemos, porque é nosso hábito constante de atribuirmos significado, valor e substância a tudo que nos chega pelos sentidos. E o que nós fazemos como hábito é só projetar mais e mais significado, mais e mais valor e mais conteúdo ao que nós vemos, ouvimos, cheiramos. O nosso hábito é não ver a natureza vazia. E imediatamente, assim que nos chega algo pelos sentidos, nós já atribuímos algum tipo de valor ou significado. Ah, que árvore adorável! Nossa, que animal estranho! O que nós estamos projetando. E assim nós nunca vemos a verdade. E é por isso que nós temos todos esses altos e baixos na nossa vida. É por isso que nós sofremos. Porque se nós atribuímos um valor positivo para aquilo que nós estamos vendo, para aquilo que nos chega pelos sentidos, se damos um valor positivo, nós passamos a desejar aquela aparência. Se damos um valor negativo, nós sentimos repulsa e queremos nos livrar daquilo o mais rápido possível. E é por isso que sofremos. Porque tudo que nós projetamos faz com que algo nos pareça prazeroso ou nos pareça repulsivo. E nós nunca vemos o que de fato é. E, desse modo, nós acabamos não conseguindo deixar ir as aparências vazias. E quando nós falamos aparências vazias, não é uma coisa é aparência e outra coisa é vazia, né? Não são coisas separadas. São as mesmas aparências vazias. Vazias de significado, vazias de valor, vazias de conteúdo. That's it, Annie. Okay. So let's continue.
the precision of shamatha and the greater awareness of vipassana. It provides the practitioner with a sense of positive ground. Now, I'm going over what I completed last week, just to remind you. Produces the possibility of something else. And I said, this is what we call delightful doubt, that you may have the Buddha seed within you. You may have been approaching practice impersonally, but something personal may be offered after all. So there's a hint of Buddha nature, which can be brought about by accomplishing shamatha and vipassana practice. And seeing such a possibility is always a pleasant surprise. The discovery is not possible when we're at a more advanced level, but at a beginner's level, then we have these glimpses. We have a hint at the possibility of having. So not only arhats or bodhisattvas and higher beings have that kind of hint or glimpse, but any layperson could have that hint. So the discovery of Buddha nature is a result of constant meditation practice, extreme diligence, faith, energy, and so forth. So when you begin to sit and discipline yourself a great deal, not just a little, then a gradual awakening, despite our own neurosis, then that comes up. And we could say, out of the hopelessness that we may feel, a greater hope begins to arise. And that hope is the promise of the Mahayana path. The discovery of Buddha nature is not a myth, and it's not based on purely blind faith. It could become very real. And discovering this and working with it means that you are relating with non-duality. The possibility of a split reality no longer exists. What do we mean by split reality? It means that there is the object of perception and the subject, which is the perceiver. The more we practice, then this divide between subject and object begins to melt away. So the possibility of discovering this and working with it means that we are relating directly with non-duality. The possibility of a split really no longer exists. And as I said last week, and I'm repeating it now, the factory of karma making is no longer useful to us. The past means a great deal to us.
We cannot forget our past with its emotional hang-ups and memories, but we are approaching once we have this glimpse of non-duality. All right, Kana. A precisão de shamatha, né, e o grande estado desperto advindo de Vipassana criam um senso de uma fundação positiva, um solo positivo, e produz a possibilidade de criarmos algo mais. E nós, em especial, quando estamos tratando do Mahayana, nós, com prática de shamatha e Vipassana, nós somos capazes de criar o que se chama de a dúvida do deleite, que é a dúvida de que há a possibilidade de nós termos a semente de Buda dentro de nós mesmos, de que há uma pegada do Buda, uma pegada da natureza de Buda dentro de nós mesmos, que vem quando nós alcançamos a realização de prática de shamatha e Vipassana. E esse sentimento, essa dúvida do deleite de termos a semente do Buda, ela não vem só para pessoas de alto nível de preparação. Ela vem até nós no nível de iniciantes. Os iniciantes têm esses lampejos da nossa verdadeira natureza. Têm essas pegadas das possibilidades de termos a natureza de Buda. Esses lampejos não só para arhats ou seres de alto nível espiritual. Qualquer pessoa leiga que se dedique para a prática tem esses lampejos. E quando você começa a se sentar e começa a se disciplinar na prática de shamatha, naturalmente vão aparecer certos atributos, como diligência, fé, energia e todo o demais. E fora da ausência de esperança que geralmente temos, surge no Mahayana a grande esperança, que é a descoberta que a natureza de Buda não é um mito, não é fé cega e pode ser muito real. Porque ao descobrir essa natureza de Buda em si mesmo, significa que nós passamos a nos relacionar com a não dualidade. Passamos a nos relacionar com a possibilidade dessa realidade dividida que há entre o objeto da percepção e o sujeito que o percebe. Quanto mais praticamos shamatha, mais essa divisão entre o objeto e o perceptor começa a derreter. Então, a possibilidade de nós descobrirmos isso faz com que nós possamos trabalhar diretamente com a não dualidade, porque a separação entre objeto e sujeito passa a não existir. E também nós passamos a assimilar que a fabricação do karma, que a produção do karma não é mais útil para nós. Não é que nós não vamos considerar o passado. Nós vamos sim considerar o passado, né, como um conjunto de elementos que nos formou para o agora. Só que o passado é abordado de um modo completamente diferente, justamente porque nós passamos a ter esses lampejos da não dualidade. E assim nós não temos que reproduzir e criar karma. That's it.
Okay. Yeah. Buddha nature means we each have intrinsic enlightenment. And during the week, I think it was, I'm not sure who it was, who was talking about this concept of something that is intrinsic. What it means that it's not born, it's always there. So we each have intrinsic enlightenment, which reacts to the chaos of samsara and aspires to a state of wakefulness. So Buddha nature is like a gene, but this is a mind gene or a psychological gene. It is like a gene in that the essence of existence can be transmitted from one generation to the next, rather than from father to son or mother. So consciousness goes on continuously, although it is there's a kind of flow taking place, which we could say is discontinuous. We have a kind of flow taking place from one body to the next, like electricity that is transmitted from one thing to another. But at the same time, it's different and separate. It is a psychological process of mind, which is very delicate and insubstantial. And at the same time, it is substantial because it is so fickle. It is your intrinsic essence. You are who you are, and nothing can prevent that. But it could be exaggerated. You could evolve further. So the difference between Buddha nature and the Hinayana ideal of enlightenment is that the Hinayana is that the emphasis is on developing enlightenment by working towards it with exercises of all kinds. So it's like saying that if you do more gymnastic exercises, you might make it to the Olympics. Now, in the Mahayana, we say Olympicness already exists within you. Already. So the Hinayana idea that enlightenment is something that you can achieve through training is somewhat removed from the Mahayana idea. And that is an instinct that already exists in us. So according to the Mahayana, what you are has further potential, but you are still what you are. Rather than becoming a better person, you are what you are.
However, you may never have had the experience or work with what you and what you are, in essence, is true wakefulness. I don't know if you understood that, Carla, but go slowly and then we'll try to make it clearer. Natureza de Buda, né, significa que cada um de nós tem a iluminação intrínseca. E no domingo passado nós estávamos tratando a respeito dessa terminologia, né? E o que é algo que é intrínseco? Essa iluminação intrínseca. É algo que não é nascido, né? Porque sempre esteve lá. E todos nós temos essa capacidade de nós reagirmos diante do caos do samsara e temos essa potencialidade de nos inspirar para nos relacionar nesse tipo de ginásio psicológico. E essa natureza de Buda, ela pode ser transmitida de uma geração para outra. Porque a consciência, ela percorre o seu fluxo continuamente. E nesse processo psicológico da mente, ao mesmo tempo ela parece ser insubstancial e, ao mesmo tempo, ela é oscilante. Porém, você também pode vê-la como algo substancial e pode enxergar mais além, em se envolver mais amplamente. No Hinayana, a ênfase se dá ao fato de que nós podemos desenvolver a iluminação trabalhando com diversos exercícios de todos os tipos. Então, é como se alguém nos dissesse, se você praticar todos esses exercícios, você terá um nível considerável e você poderá, então, ir para as Olimpíadas. Já no Mahayana, por sua vez, se diz que as Olimpíadas já existem dentro de você. E você já tem a natureza de Buda dentro de você. E esse potencial que você tem é ilimitado. Embora você seja o que você é, ao mesmo tempo, você tem esse potencial da natureza de Buda, que talvez você nunca tenha trabalhado ou experienciado o que você é em essência. E o que você é em essência, potencial da natureza verdadeira de Buda, que já existe em você. That's it, Tony, what I could understand. Mm-hmm. Okay, so at the Mahayana level, you're inspired to help others based on the idea that you are less important than they are. It is an obstacle to becoming a Mahayanist if you do not have enough sympathy for others and for oneself. According to ordinary logic, you cannot develop the motivation to help others unless you yourself feel good. And so you always need some kind of rehearsal. But in this case, no rehearsal is necessary. So the Bodhisattva's approach is entirely different because it is based on warmth. And when there is warmth and compassion, then this idea of territory does not exist.
So in the Bodhisattva's warmth and friendliness, there's no need for a reference point or any kind of feedback, because it is beginning to take place in the greater vision of shunyata, or emptiness. It has been said that emptiness cannot exist without compassion, cannot exist without emptiness. They work together. In contrast, in our ordinary neurotic friendliness, there's still a need for feedback. But what we're talking about here, there's no need for heroism or celebration. It is more like putting a Band-Aid when you've cut yourself, which has a slight air of patheticism. The basic nature of a bodhisattva is to be willing to admit our problems, to be willing to be a fool. So a bodhisattva would say, I did a silly thing yesterday, but it was purely because I got drunk. I apologize for what I did. But today is a different world and everything is okay. So let's forget it. It is the mentality of a real person rather than a fake. There is room for other people to look at you, sneer at you, laugh at you, and work with you. Something is left showing. You are not so completely guarded that nobody can do anything with you. You go through the experience and the discipline of the Bodhisattva path by yourself, but it is largely based on cooperation with others. So we're beginning to understand that the Bodhisattva path is all about our relationship with others. When you have the idea of self, you're going to have the idea of other than self. No nível Mahayana, você é inspirado a ajudar os outros, baseado na ideia de que você é menos importante do que os outros são. E se você não tem a simpatia por si mesmo e a simpatia pelos outros, isso se tornará um obstáculo para que você tenha motivação para ajudar os outros. Então, você precisa treinar, você precisa ensaiar a gostar de si mesmo. E a abordagem do Bodhisattva, do caminho do Bodhisattva, é completamente diferente, porque é baseada em calor humano e amizade. E não há necessidade de um ponto de referência ou de um feedback, porque esse caminho do Bodhisattva, essa abordagem do Bodhisattva baseada em calor humano e amizade, é o começo para começar a acontecer a grande visão de shunyata e vacuidade. E nessa abordagem do caminho de Bodhisattva, compaixão e vacuidade acontecem juntas.
E essa amizade, esse calor humano não precisam de feedback. Não há necessidade de heroísmo. Do seguinte modo, é como se você se cortasse e você simplesmente coloca um band-aid. E esse caminho do Bodhisattva significa que nós desenvolvemos um atributo chamado disposição. Nós estamos dispostos a admitir nossos problemas, estamos dispostos a admitir as nossas falhas e, como por exemplo, ontem eu peço desculpas por ter me embriagado, mas hoje é um novo dia e vamos passar a agir de uma maneira correta e mais benéfica. E você acaba desenvolvendo uma habilidade que é poder rir de si mesmo, poder brincar com você mesmo, poder desenvolver essa leveza, porque você vai além da disciplina do caminho do Bodhisattva, que é baseado na cooperação com os outros. O caminho do Bodhisattva é essencialmente baseado na relação com os outros. Certamente há a relação com o self e há também a relação com os outros além do eu, além do self. That's it, Annie. Yeah. Many people down in Alagoa had this very strong gripe, which is knocking them out. And for 2 or 3 days, I couldn't lie down to sleep. So today I have do not feel good at all. That's what happens. The body reminds you about impermanence. So the basic attitude of a bodhisattva is to be willing to admit our problems. And as I said, to be willing to be a fool. You acknowledge that you've been foolish. You don't run away from it. And you understand that your psychological confusion generates all kinds of neurotic actions. You're not constantly blaming your environment. Instead of making enemies with everything, you're not constantly blaming anything and everything, but you're willing to work with the world. If you have a flat tire, you don't just call a taxi, but you're willing to get down and change the tire. And if someone is willing to help you, you don't say, go away, don't insult me, but you bring them in. You're willing to say, please come and help. I've got a flat tire. Sharing a problem with somebody becomes a promise of enlightenment. You are actually willing to work with people, willing to be open, willing to bend a little if necessary. So the Mahayana path is extremely broad and vast.
As a practitioner of Mahayana Buddhism, you are asked hundreds of questions, and you are expected to do all kinds of things while you are being a boat. You might be asked to be a bridge. And when you're asked to be a bridge or a boat, you might be asked to be a highway. And while you're being all of them, you might be asked to be a reservoir. You are asked to do all kinds of things. And ideally, you are ready to accommodate them all. Okay. Muitas pessoas aqui em Alagoas estão com muita gripe. E essa gripe está derrubando elas. Eu, por exemplo, por 3 dias eu não consegui deitar para dormir. E hoje eu não estou me sentindo bem de jeito nenhum. Só que esse é o modo como o nosso corpo nos lembra a respeito da impermanência. Quando nós estamos tratando a respeito da abordagem do caminho do Bodhisattva, a atitude básica do Bodhisattva é admitir que já foi tolo, admitir que já foi enganado, e admitir que toda a sua confusão psicológica gerou e gera todos os tipos de ações neuróticas. E quando você tem essa atitude do Bodhisattva, você não está constantemente culpando o seu ambiente ou considerando os demais como inimigos e culpados por você estar sentindo dessa ou daquela forma. Quando você tem a atitude básica do Bodhisattva, você está disposto a trabalhar com o mundo. Então, se você tem um pneu furado, você não vai insultar as pessoas que querem te ajudar. Você vai se tornar disposto completamente a pedir ajuda e a receber toda a ajuda que lhe chegue. Pedir ajuda se torna uma promessa de iluminação. E você está disposto a se curvar um pouco, se for necessário. Porque a atitude básica do Bodhisattva é calorosa e vasta. E você vai ser demandado com centenas de questões. E você vai ser demandado a realizar inúmeras tarefas diferentes. Por exemplo, podem pedir que você faça um barco, podem pedir que você faça uma ponte, pode pedir que você faça uma autoestrada, e você também pode ser pedido a fazer qualquer coisa, a criar uma hospedagem para acomodar todos, por exemplo. E você vai ter esse atributo, essa disposição. That's it, Tani. So the virtue of the Hinayana is its immense dedication. So whether you are slightly goal-orientated or not, there's still a quality of dedication that continues all the time. So the dedication, the simplicity and directness are the virtues of the lower yanas. But the goal orientation still speaks the language of ego, which might become a problem. Because of that, people begin to step towards Mahayana. The reason Mahayana is regarded as a great
vehicle is because of its larger thinking and greater vision. Greater vision means not having any goal. Are doing without the goal orientation. The discipline is for its own sake rather than because of any promises that arise. And this is very important. You know, most of us have goal orientation. We don't just do things for the sake of doing them. We do some things because we have an agenda. We want to get something. Want to get rid of something or want to get something. So doing something for its own sake tends to confuse the regular logic of ego. You begin to get very confused and you wonder, if I'm doing this for nothing, what on earth am I doing this for? Why do I have to be nice to somebody or open to myself if I don't feel like it? Why should I sit and develop bodhicitta? What's the logic behind it? And because of a lot of complaints, naturally a lot of complaints will arise, but that's not regarded as regressing from your original intention. It's regarded as the process of ego beginning to get confused and unhappy because something does not go along with its regular logic. Ego's logic is whatever you spend, you should get your money's worth. You can blame that logic for the feeling of antagonism that you may feel. You have this antagonism when you feel you have been cheated somehow. Somehow, whatever you're doing doesn't work. And usually our feeling of being exploited and other complaints of that nature are nothing more than the squealing ego. You know, a pig squeals. Yeah, when it doesn't like something. That's squealing. And here we're talking about the ego squealing. So doing something for its own sake tends to confuse the regular logic of ego. You begin to get confused and wonder, if I'm doing this for nothing, what on earth am I doing this for? But this is regarded as the process of ego. So it's not regarded as the regression from your original intention. It's regarded as the process of ego beginning to get confused and unhappy because
something does not go along with its regular logic. So you can blame that logic for the feeling of antagonism you have when you feel you have been cheated or something, but the obvious question in this case is, who are you being used by? Who are you being cheated by? But here, the obvious question in this case is, used by whom? Ego's logic somehow does not work. Usually, our feeling of being exploited and other complaints of that nature are nothing more than the squealing of ego. All kinds of problems and complaints of that nature are nothing more than the squealing of ego. Okay. A virtude do Hinayana é a dedicação imensa, por você ser orientado para uma meta, e essa dedicação o tempo todo, a simplicidade da direção orientada a uma meta. E isso pode se tornar presente porque a pessoa pode pisar em direção ao Mahayana, que é o grande veículo, porque no Mahayana há um pensar mais amplo, uma visão mais ampla, já que não há nenhuma meta. Você faz o que tem que ser feito sem nenhuma orientação para uma meta. E a disciplina do Mahayana não espera nenhuma promessa. Nós fazemos as coisas pela busca de fazer. Não fazemos as coisas para ter algo ou para conquistar algo, como é no Hinayana. Só que essa postura, essa disciplina de não esperar nenhuma promessa e de fazermos as coisas não para termos algo ou conquistarmos algo, gera uma grande confusão do ego. E o ego começa a se questionar. Mas se eu faço isso por não receber nada em troca, para que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que ser gentil com o outro? Qual é a lógica por trás de desenvolver bodhicitta? Naturalmente, muitas reclamações irão aparecer. Porque o processo do ego fica confuso e infeliz. Porque a lógica regular do ego passa a não ser correspondida. E qual é a lógica regular do ego? É o que quer que você gaste, o que quer que você despenda, você tem que recuperar o que foi despendido. E, ao mesmo tempo, você pode sentir o sentimento de antagonismo. Quando você se sente que você foi enganado de algum modo. E há o sentimento de que você foi explorado. E o que quer que você faça não vai funcionar. Isso nós chamamos dos grunhidos do ego, ou dos gritos chiliquentos do ego. Né? E isso faz com que nós comecemos a ficar confusos. Porque se eu faço isso sem objetivo, para que eu estou fazendo isso? E isso é visto como um processo do ego. O processo do ego ficar confuso e infeliz porque algo não está acompanhando a sua lógica regular.
E você pode culpar a lógica do sentimento do antagonismo, do se sentir enganado. E o ego começa a fazer as seguintes perguntas: mas quem é que está me enganando? Quem é que está me usando? E a lógica do ego percebe que é algo que não funciona. E você se sente, de uma certa forma, sendo explorado por essa natureza. E por todos os problemas da natureza que representam os gritos chiliquentos, né, os grunhidos do ego. That's it, Annie. So, when ego's logic somehow doesn't work, usually a feeling of being exploited or other complaints of that nature arise. And these are nothing more than the squealing of ego. All kinds of problems of that nature come along. And from the Bodhisattva's point of view, this is regarded as great news. Finally, we are getting to it. We're getting to the source of our problems. Finally, we're cracking down the old fortification of ego's castle. It's beginning to be fundamentally shaken. It's like a people's revolt against the monarchy when the subject of a particular king ceases to pay taxes. The king's own financial situation becomes shaky. So it is possible that he will be unable to live in a rich and wealthy manner as he would like to. So finally, the king or the ego begins to be shaken by the revolt. And in this analogy, the fact that the subjects are boycotting the possibility of further entrapment because they've been conned in the past has been a lot to do with egolessness. Egolessness comes from non-goal orientation. Transcending goal orientation brings not only the egolessness of the individuality alone, but egolessness of dharmas as well. Remember, dharmas with a small d means phenomenon. So egoless becomes very well grounded and much more realistic and definite. So oddly, we find that the student of the Bodhisattva discipline who has transcended goal nevertheless speedily attain enlightenment. In fact, this happens much faster than it does for the goal-orientated who are trying too hard. Students of the Bodhisattva discipline have given up the possibility of getting something for themselves before they get a lot. This is a kind of joke. It's supposed to be just a footnote rather than being presented in mainstream text, but I think it is worth mentioning. The interesting point is that the actual reason that we are prevented from attaining enlightenment right now, at this moment, is because we want to attain it.
So once that situation has changed, once it is completely switched around, we have no further obstacles to go through. We have no further obstacles other than that. And this goal orientation that most of us have. So according to the Mahayana, we are basically wretched. We're soaked in our own egotism, neurosis, and confusion. But at the same time, we possess what is called Tathatagarbha, or Buddha nature. Tathatagarbha means one who has gone beyond. It refers to the Buddhas of the past, present, and future, and who have gone beyond. Garbha means womb, and Tathatagarbha means the womb. The womb that we have to go beyond. The womb, or the essence of one who has gone beyond. Or another term is Buddha nature. Just as milk has the possibility for one who has gone beyond, or Buddha nature. This is not so clear. So just as milk has the possibility of producing butter, human beings have the possibility or the potential to produce enlightenment in ourselves. And that basic fact or possibility was discovered by the Buddha, and it has been actualized and promulgated throughout the 2,600 years of his reign. So at this point, we know that all sentient beings possess Buddha nature. Então, quando nós estamos tratando a respeito do caminho do Bodhisattva, a lógica do ego não funciona, porque ele começa a se indagar e vem esse sentimento de ser explorado, o sentimento de ser enganado, e todos os tipos de problemas dessa natureza emergem. E no caminho do Bodhisattva, nós estamos chegando finalmente à origem dos nossos problemas, né? Quando essa lógica do ego não funciona. Porque nós chegamos até a fortificação do castelo, em que o ego é o rei. E chegamos ao rei que cobra os impostos, e agora a situação financeira do rei se fragiliza. E o rei passa a se sentir fragilizado. O ego passa a se sentir fragilizado. E há as possibilidades de armadilhas, que tem muito a ver com a ausência da existência do ego. A ausência da existência do ego vem
pela orientação sem objetivos, pela nossa orientação sem metas. É a orientação que vai além da individualidade e além dos dharmas. Dharmas visto aqui com letra minúscula, que significa fenômenos. Então, o ego se torna mais realista e definitivo. Do Bodhisattva, que podemos conceber que nós podemos alcançar a iluminação muito mais rapidamente, mais do que qualquer tipo de orientação dirigida a uma meta. E pode parecer um tipo de piada, mas a razão que nos impede de atingir a iluminação é justamente o desejo de alcançar a iluminação. Então, a partir do momento que nós compreendemos isso, não há mais obstáculos. Porque o único obstáculo que existe é essa orientação para um objetivo, uma orientação para uma meta que a maioria de nós quer alcançar. Então, de acordo com o Mahayana, né, todas essas neuroses do ego, elas vão se dissipando, justamente porque nós temos a natureza do Buda, da Fatagaba, que significa aquele que está além do passado, presente e futuro. Aquele que foi além. Gaba significa útero, essência. E Tafata significa o útero que temos que ir além, a natureza de Buda. Se diz que assim como o leite tem a possibilidade, né, de fabricar a manteiga, de fazer a manteiga, os seres humanos têm o potencial para produzir a iluminação em si mesmos. A possibilidade, né, de se descobrir com a natureza de Buda. E esse é um ensinamento que já foi trazido há 2.600 anos e que é perfeitamente atual e podem ser praticados. Porque nesse ponto, todos os seres sencientes possuem a natureza de Buda. Todos os seres sencientes têm o potencial de produzir a iluminação em si mesmos. That's it, honey. Okay, so bodhicitta is a natural state of being awake. So bodhi means awake and citta means consciousness or cognition. So this natural state of being awake is tender and genuine, and you feel that you are capable of opening yourself up to others, and you can express tenderness to others and yourself. So traditionally, it is said that even the most vicious animals are capable of expressing affection for their young. So tenderness is not a foreign thing. It is definitely inherent within us. You may also say that the whole world hates you, but this is not true. You might say that you are not capable of falling in love or being tender, but that it also is not true. If you were not capable of such a thing, then you would soon perish. Tenderness is that which keeps us functioning throughout our whole life.
Tenderness is what makes us a whole person. It causes the softening up of all our environment. It makes us a whole person. So it makes the softening up of all our environment all together. So tenderness brings about, it inspires us to comb our hair and wear clothes. And we often forget such simple logic. Because of tenderness, we are capable of talking to others and working with them. All right, Colin. Bodhicitta é um estado natural de ser desperto. Bodhi significa desperto. E citta significa consciência, cognição. Então, bodhicitta é esse estado natural de ser esperto, de ser desperto. E esse estado natural de ser desperto, ele é suave, ele é macio, e você é capaz de estar completamente aberto para os outros. E nesse estado natural de ser desperto, você pode expressar completamente a sua doçura, a sua ternura e a sua gentileza. Você pode expressar afeição. Ternura não é algo estranho dentro de nós, não é algo alienígena para nós. E embora uma pessoa possa dizer que não é capaz de se apaixonar e não é capaz de sentir ternura, isso não é verdade. Porque se nós não fôssemos capazes de nos apaixonar e de sentir ternura, nós simplesmente morreríamos, nós pereceríamos. Porque a falta de ternura, a falta dessa doçura, dessa gentileza, causa todo o sofrimento do nosso ambiente e de todas as pessoas à nossa volta. A ternura é algo extremamente inspirador. E ela nos inspira também a simplesmente nós pentearmos os nossos cabelos e simplesmente nos inspira a usarmos determinadas roupas. A ternura faz com que nós sejamos capazes de falar com os outros e nos faz capazes de trabalharmos com os outros. That's it, Annie. Because of tenderness, we're capable of opening and closing a door or taking a walk in the fresh air. Tenderness allows us to smile. These are all aspects of tenderness or bodhicitta. So tenderness makes you lovable, makes you a lovable or genuine person. And bodhicitta means the heart of the awakened mind. But Buddha nature is more than just the heart. It means your whole makeup, your whole nature is based on Buddhahood. So the idea of Buddha nature has been condemned by some as a distortion of Buddhist philosophy, because it could be regarded as a form of ego, but I don't think that particular charge makes sense. We could say very simply that
it's like bodhicitta is like a heart transplant. It is as if we have a new heart. It's being transplanted into us. And something better than we had before. But we already have Buddha nature, which is more important. It is our essence, and it goes beyond our heart alone. So another analogy between bodhicitta and Buddha nature is approaching a cloud from a city's point of view. Or in another analogy between bodhicitta and Buddha nature, it's approaching a cloud from the city's point of view or from the sun's point of view. So people in the city would say that the sun is behind the cloud, and the sun would say that the city is behind the cloud. So when the city people see the cloud disappear behind the sun, they would say that the city is behind the cloud. When the city people see the sun disappear behind a cloud, then they need reassurance that the sun is not going away forever. They need to know that this is not going from more and more clouded over to becoming completely non-existent. And that is the basic point of transplanting bodhicitta. It reassures people that the sun is always there, even if the sun is behind a cloud. And that is the basic point of transplanting bodhicitta. It reassures people that the sun is always there, even if it's behind a cloud. So the concept of Buddha nature is the sun's point of view. As the sun unveils itself, one cloud after another. So Buddha nature and bodhicitta and Buddha nature work together. The Mahayana symbol of indestructibility is a tablet. And in the Vajrayana, it's the Vajra scepter. That tablet is Buddha nature and consists of both prajna, transcendental knowledge, and karuna, compassion. So I don't know if any of you saw the movie 2001. Anybody see that? It's an old movie. Não sei se vocês viram o filme 2001. Sim. It was a long movie, about 2.5 hours. Yes, Anila. You saw it, Ellie? Okay.
So that movie had a lot of symbolism. So what I'm talking about here is like the monolith in the film 2001. And that tablet that we see is Buddha nature. And it consists of both prajna, transcendental knowledge, and karuna. So it's like the monolith in 2001, A Space Odyssey. So in that movie, the monolith was somebody's brilliant idea. And very mysteriously in that film, somebody clicked into possibilities of human nature that cannot be captured, but are manifested even from the ape level. It wasn't easy to understand that movie. There was lots of unfamiliar concepts. Quite an amazing movie by Stanley Kubrick. He was a great producer. Yeah, hard to understand as you're watching it. You need to watch it a few times to make sense of all the imagery that is used. So monolith is precisely the idea of bodhicitta or tathagata. Tathagata. It is the soft spot whose meaning is monolithic. When we see the Vajra in Vajrayana, then immediately we associate that symbol with indestructibility. But in Mahayana, we use the tablet to communicate that indestructibility. A ternura faz com que nós sejamos inspirados para abrirmos ou fecharmos a porta. A ternura nos permite sorrir. A ternura nos permite caminhar ao ar livre. A ternura nos faz adoráveis, nos faz amáveis. E por isso que bodhicitta é vista como o coração da mente desperta. E a natureza de Buda é a natureza baseada em budeidade.
E bodhicitta é comparável como se nós tivéssemos um novo coração que foi transplantado em nós por ser algo melhor do que nós tínhamos antes. Porque todos nós temos a natureza de Buda. E a nossa essência, ela vai além do nosso coração solitário. Bodhicitta e natureza de Buda, né, com vermos uma nuvem. Há uma imagem que há o sol, a nuvem que cobre esse sol e a cidade da qual nós podemos visualizar a nuvem. Então, essa nuvem, ela pode ser vista tanto do ponto de vista da cidade, como do ponto de vista do sol. E quando as pessoas veem essa nuvem desaparecer, elas observam, o sol está atrás da nuvem. E quando o sol observa a nuvem desaparecer, o sol diz, a cidade está atrás da nuvem, né? Então, quando as pessoas veem as nuvens desaparecer, elas precisam dessa segurança de que o sol está lá e que essas nuvens que percorrem o céu, elas simplesmente ajudam a lembrar que o sol está sempre lá, mesmo que ele esteja atrás das nuvens. E claro que em momentos o sol vai ficar oculto por uma nuvem ou outra, mas o sol está lá. Existe um símbolo que é muito considerável no budismo, que é o símbolo da indestrutibilidade, o símbolo da qualidade de indestrutível, que no Mahayana é uma tábua que representa tanto prajna como karuna. Prajna, o conhecimento transcendental, e karuna, compaixão. E no Vajrayana, o símbolo do indestrutível é um Vajra. Vocês viram o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço? É um filme bem antigo. Nesse filme de Stanley Kubrick, esse filme ele revela muitos simbolismos. E o monolito que existe no filme, essa tábua que vemos no filme, ela pode ser considerada como a natureza de Buda, como prajna, conhecimento transcendental, e karuna, compaixão. É como esse monolito do filme 2001, Odisseia no Espaço, que é uma ideia brilhante de alguém que revela que a possibilidade da natureza humana não pode ser capturada, mas sim ela pode se manifestar no mais alto nível. E há muitos conceitos, né, aos quais nós não estamos familiarizados, que aparecem nesse filme do Stanley Kubrick. Porque nós temos que assistir muitas vezes ao filme para podermos interpretar as simbologias que ele apresenta. Mas esse monolito essencialmente representa a ideia de bodhicitta, ou de Tathagata. No Vajrayana, né, o símbolo do indestrutível é o Vajra. E no Mahayana, a qualidade do indestrutível, o símbolo utilizado é uma tábua. That's it, Annie. Okay, I'm going to have to stop here today because my body is really not so good, so I can't sit longer in the wheelchair. At the moment, because I'm not visiting different centers to teach,
then I have no income except for the generosity of people like you, who really helped me. You helped me pay for my health insurance, Unimed, and other medicines and food. But I'm having a lot of